Jordan Heywood ist in dieser Woche bei uns zum Pressegespräch gewesen vor den Spielen gegen Freiburg in Freiburg am Freitag und am Sonntag dann, ja, Playport-Familientag gegen die Kassel Huskies. Um 16 Uhr geht es bereits los hier in der Energieverbund Arena und wir wollen natürlich bei unserem Verteidiger nachfragen, wie er zunächst die letzte Trainingswoche gesehen hat und was er zu den beiden Gegnern am Wochenende sagt. Yeah, Jordan, welcome to our press meeting that week. So maybe you can at first share your impressions of the last week of practice and maybe then say some words to the opponents of the weekend. Sure. It was a good last weekend for us. Obviously, getting 6 points was really important, not only for the standings but also for just our team confidence, because we need to regain the belief that we're a good team, and I think especially winning that game against Kaufbeuren on Sunday, tied going into the third period, and we scored late on the power play. That's just good for the team morale to believe in ourselves, and that belief is really what makes a difference in winning games. So it was really nice to get the 6 points and have our first road win of the season, and win on Sunday. Marco Eisenhut had a great weekend, and he's a great goalie and a great player, and we really need him to be playing well to have success. So it was nice for him to have a good weekend. In terms of playing Freiburg, it's a long bus trip, and so I think it'll be important for us to play smart, because we're going to be sitting on the bus for, 8 hours maybe before the game. That's a long time to be sitting. So we need to be mentally focused and play a smart game. Stay out of the box and minimize our turnovers so that we don't give them unnecessary opportunities. I think they like to score a lot on the transition, so we have to minimize their chance and play smart. And then Sunday against Kassel, they're always a good team. They play really hard. They play really aggressive. I know their goalie. He was in Heilbronn with me last year, and so he's a great goalie. And we'll have to be getting a lot of pucks to the net, trying to make it hard for him to make saves and be getting rebounds and second and third opportunities. So, after last weekend, it was a good week of practice, and we have some more confidence going forward. And so I like the direction we're headed with 2 wins under our belt last weekend. And Friday's a huge game with Freiburg being 3 points ahead of us, and we could be tied with them in the standings and keep kind of clawing our way up out of the bottom 4 into the top 10. Ja, dann wollen wir uns mal eine Zusammenfassung zumindest versuchen. Er ist eingestiegen mit den Fakten zum letzten Wochenende. Er hat natürlich gesagt, die 6 Punkte, die waren absolut wichtig für die Mannschaft, einfach um wieder Selbstbewusstsein zu tanken. Denn genau das ist es auch. Nur mit Selbstbewusstsein kommt man dann auch wieder an den Punkt, wo man eben auch knappe Spiele entscheiden kann. Und er hat auch hervorgehoben, gerade das Spiel gegen Kaufbeuren war super wichtig aus seiner Sicht, weil es war halt ein Spiel, wo man auch mit einem ganz knappen Vorsprung nur in das letzte Drittel gegangen ist und es einfach super wichtig war, dieses knappe Spiel dann über die Zeit zu bringen. Und das ist eine Erfahrung, die Mannschaft machen muss. Der hat Marco Eisenhut nochmal hervorgehoben, wie wichtig er auch war für das Team, um am Wochenende eben diese 2 Siege einzufahren. Er sagt, es war eine sehr gute Trainingswoche, eine intensive Trainingswoche. Und jetzt geht es am Freitag nach Freiburg, sagt ganz klar, lange Busfahrt. Das ist natürlich ein Fakt, den man nicht außen vor lassen kann. Es ist wichtig, dass man da mental fokussiert in das Spiel geht, auch gerade nach dieser langen Fahrt. Und dass man einfach weiß, worauf es drauf ankommt. Freiburg ist nur 3 Punkte vor Dresden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Mannschaft bei einem Sieg dann entsprechend gleichzieht oder zumindest dran bleibt am Freiburg, was natürlich ebenfalls wieder aus mentaler Sicht sehr wichtig wäre. Er sagt, in Freiburg ist es extrem wichtig, eben die Strafzeiten zu vermeiden, wegzubleiben von der Strafbank. Und am Sonntag dann gegen Kassel, da hat er einen direkten Bezug, weil er gegen einen Spieler spielt, mit dem er selbst auch schon zusammen im Team gestanden hat, nämlich der Torhüter. Er sagt, es ist wichtig, die Pucks einfach vors Tor zu bringen, viele Chancen zu kreieren, weil es da halt auch immer die Möglichkeit gibt, vielleicht im Nachschuss erfolgreich zu sein. Und darum wird es letztendlich gehen. Und er hofft natürlich, dass das Team diesen Spirit vom letzten Wochenende nach dieser Trainingswoche mitnehmen kann in diese beiden Partien.
Let us talk about the defensive part of the team. You were a part of that, so maybe you can correct us. Are you satisfied with the first games, especially personally from your side, and of course from the team side too? So, what are the points you can improve? I think as a player, you always want more. You always want to be improving, and especially when the team's not doing well and having success, then it makes you reflect more on your performance and how you can improve that. And so, we're the 12th place right now, and so I've been thinking about how I can help the team more, and so I'm not happy with how things have gone and need to improve and help the team more. Playing defense and helping move the puck up to the forwards. So that's kind of our job as defensemen to help out, I guess to get the puck from the other team and move it up to the forwards and then help in the rush and the play as we can. Ja, Frage war, wie zufrieden er denn ist nach dem Saisonstart, vor allen Dingen auch mit seinem persönlichen Auftritt. Da sagt er, wenn man 12. ist in der Tabelle, da kann man einfach nicht zufrieden sein, als einzelner Spieler und als Team nicht. Deshalb denkt er natürlich auch viel darüber nach, wie kann ich der Mannschaft noch mehr helfen, was kann ich für das Team noch mehr tun. Er sagt, als Verteidiger hat man einfach einerseits die Aufgabe, ja, den Puck natürlich vom eigenen Tor fernzuhalten, aber auf der anderen Seite auch alles dafür zu geben, dass der Puck so schnell wie möglich zu den Stürmern kommt, dass der Puck so schnell wie möglich wieder nach vorn kommt, eben vor das gegnerische Tor. Und da ist es halt schwierig, die Balance zu finden. Und das ist das, worum es geht, als Team insgesamt einfach diese Aufgabe der Verteidigung besser anzunehmen, als Team zu arbeiten und sich dafür einzusetzen. At the end, let us talk about your German skills. Are you able to understand German? How is it in the locker room? Do you understand what your team colleagues are talking about? Do you understand when the coach is talking, for example, during the press meeting in German? I would say I understand a pretty small amount. I pick up mostly the words, and German grammar is difficult and confusing coming from English. So it's hard to put together a full sentence and understand it. But I do pick up some words and try and figure out what's being said. But on the whole, I don't understand most of it. Ja, wir haben ihn natürlich gefragt, wie sieht es aus mit den Deutschkenntnissen? Und er sagt, es ist schon noch ganz schön schwierig. Er versteht schon einiges, aber es ist insgesamt eine relativ geringe Anzahl, was er versteht. Und vor allen Dingen die deutsche Grammatik, die macht ihm schwer, aus dem Englischen kommt. Er sagt, manchmal ist es einfach total durcheinander und sehr, sehr schwer für ihn verständlich, was damit gemeint ist. Und er versteht so ganz wenig, ein bisschen bloß, aber ja, er gibt sein Bestes und fragt dann halt im Zweifel mal nach, wenn er es nicht versteht. Thank you, Jordan. Good luck for the weekend. It's nice to have you here in Dresden. Thanks for having me.